Kama channel ya Mama Physics. Ndani ya channel ya Mama Physics utakutana na mada mbalimbali za fizikia, za ualimu, lakini pia practicals. Tupo kwenye experiment number 6, rotational dynamics. Kwenye experiment yetu tuliambiwa tutafute radius of gyration pamoja na acceleration due to gravity kwa kutumia rectangular cardboard kama hii hapo. Kwa katika experiment hiyo tukapata table of results kama hizi hapa unavyoziona. Baada ya table of results tulichora graph. Hatua zote za kuchora grafu kama zile tulivyoelezana katika video zilizotangulia. Grafu zetu tulizozipata ilikuwa ni hii hapa, ambayo tuliambiwa tuchore grafu ya t squared d against d squared. Tulisema kwamba kwenye theory kwamba graph of this type it is a straight line which have the positive y intercept. Kwa graph yetu kama tunavyoiona kwenye uchoraji wa graph, labda kukumbushia tu kwamba tulisema kwamba lazima uindicate title katika mstari wa kwanza kabisa ndani ya graph paper yako, lakini usisahau kuindicate units. Tukasema kwamba unatakiwa uindicate scale, neno scale katika mstari unaofuata, vertical scale katika mstari unaofuata na horizontal scale katika mstari unaofuata. Kisha tunakuja kwa mstari unaofuata kwa ajili ya labeling of axis. Kama tunavyoona kwamba tumelabel t squared d into units. Also horizontal axis tumelabel d squared in terms of centimeter squared. Kwa tulikuwa tuna transfer data from the table of results, then tukapata hii graph yetu. Tumeonyesha slope kwa kutumia dotted line. Usisahau tu kuonyesha ile right angle katika meeting point ya zile line zako mbili. Pia usisahau kulabel the vertical katika slope na horizontal axis katika slope indication. Baada hapo pia usisahau kuindicate 0 point. Kwenye utafutaji wa scale kama tulivyosema kwamba scale unaitafuta kwa kuchukua highest value divided by the number of squares ambazo utakazozitumia. Sasa tumesema kwamba ili kurahisisha zaidi, chukua highest value gawanya kwa scale yako ili upate vyumba. Tulimesema kwamba scale nzuri ni ipi? Scale nzuri ni scale ambayo inapatikana katika table ya kwanza, table ya pili, table ya 5 na table ya 10. Maana yake nini? Hata kama ni decimals, kwa maana 0.1, 0.2, 0.5 ama 1, hizo ni scale nzuri kiasi ambacho ukiindicate point zako msaishaji hatupata shida kutafuta point iko wapi. Kwa hii ndio graph yetu ya kwanza. Lakini pia graph ya pili tuliambiwa tuchore pia graph ya G ya t against d. T against d, kama tulivyosema kwamba a graph of t against d ni curve. It is a curve kama tunavyoiona hapa kwamba tunapata katika ukichora tangent line utapata minimum point ambayo ni the turning point of the curve. Turning point of the curve tutapata minimum point ya periodic time, lakini pia tunapata corresponding height. Kwa hiyo tutapata minimum time, tutapata pia minimum height. Hizo tutakwenda kuzitumia katika kutafuta acceleration due to gravity. Kwa hizo ndo grafu zetu mbili tulizozipata. Tuje tuangalie maswali yanayofuata. Kwa baada ya hapo tuliambiwa baada ya kuchora graph tuliambiwa tutafute acceleration due to gravity kwa kutumia equation inayosema kwamba t over 2 pi is equal to r squared d squared over gt gd power 1 over 2. Kwa tukichambua vizuri equation yetu tunapata t squared over 4 pi squared is equal to r squared plus d squared over gd.
tunaendelea kuitengeneza equation yetu. Kwa hiyo tuna d squared d is equal to r squared plus d squared times 4 pi squared over g. Okay. Tuna separate variables. Tuna d squared, t squared d is equal to r squared 4 pi squared over g plus 4 pi squared d squared over g. Kwa equation yetu unaona imependeza kabisa. Kwa tumeambiwa tuchore graph of t squared d against d squared. Kwa maana hiyo huyu hapa atakuwa ndio intercept wetu. Labda tukimtengeneza vizuri hapa tunapata 4 pi squared d squared over g plus 4 pi squared r squared over g. Well, this is an intercept of the graph. A slope can be obtained from here. Also, this is it stands for y. So then, on determining the value of g, we need to determine the slope from the graph. So, slope here can be given as 4 pi squared over g. So, from the graph, a slope, ukisoma vizuri pointi zetu hapa, tunapata pointi yetu ya kwanza tunapata ni 5.35. This is 5. Kwa 5.35 utaipata hapa, lakini katika lowest value ni 3. Kwenye x axis tunapata this is 90. 90 hapa ukisoma vizuri hapa utapata 31. Kwa hiyo from the graph slope is given is 5.35 minus 3 dividing by 90 minus 31, which gives us 2.35 dividing by 59. Upon your calculation, it could be 0.0398, which is approximately 0.4 seconds. This is seconds per centimeter squared. Seconds per centimeter squared, kwamba centimeter na centimeter zitakatika, so seconds squared per centimeter. This is the slope. So on equating the slope from the equation and the slope from the graph, here we have 0.4 is equal to 4 pi squared over g. Making g a subject, g could be equal to 4 pi squared over 0.4. So when you calculate, this is 0.04, sorry. When you calculate this, it could be equal to 985.960. This is centimeter per second squared. So into an SI unit. So therefore, G could be equal to 9.86 in terms of meter per second squared. Kipengele kingine tuliambiwa tutafute radius of gyration. Radius of gyration. So radius of gyration can be calculated from the intercept of the graph. Intercept of the graph. Intercept of the graph tunayo here hapa 4 pi squared r squared over g is equal to the intercept. So t squared d intercept when the value of d squared is equal to 0. So the value of d squared is equal to 0, it obtained on the vertical axis. So then
here we have 4 pi squared r squared over g. This is equal to the intercept of the graph. Intercept of the graph. Here it is. Here you can obtain here, this is 1. This is 1.2. According to me, it is 1.0. It is 1.75. 1.5 here. This is 1.75. So 1.75. We are looking for r. So then it is r squared is equal to 1.75 multiplying by g, which is 985.96, dividing by 4 pi squared. So this is equal to, we have 43.75 upon your calculation. So this is r squared. So then r is equal to the under root of 43.75, which is equal to 60.60 centimeter. This is radius of gyration upon the experiment. So the radius of gyration is 60.60 centimeter. Sasa tunaipataje physically? Radius of gyration katika rectangular cardboard, kwamba utakumbuka kwamba tulisema kwamba radius of gyration from the theory tusema kwamba sasa na 1/12 a squared plus b squared. Kwamba tunapozungumza a squared maana yake ni a ni this side and b ni this side. So a squared plus b squared multiplying by 1/12, this is it is a moment of inertia. So the moment of inertia katika kila kifaa utaikweti pamoja na radius, pamoja na equation for the radius of gyration. Kwa maana gani? Tulisema kwamba moment of inertia I is equal to mk squared. This is the moment of inertia about the radius of gyration, but the moment of inertia kifaa husika tunasema kwamba it is, kwa mfano hiki kifaa chetu ilikuwa ni 1/12 a squared plus b squared. Kama unakumbuka kwenye theory tulifanya derivation nyingi za vifaa mbalimbali. Kwa hiyo moment of inertia utatakiwa uikumbuke ya kila kifaa. Moment of inertia mr squared. Moment of inertia is equal to mr squared. So kwa hiyo huyu hapa ndio r wetu squared. Kwa sababu tuna side zetu mbili, tuna side huyu hapa, tuna side huyu hapa. This a squared plus b squared times m dividing by 12, it is the moment of inertia ya hii kifaa. Sasa kwa kuwa tumetumia it is a square, kwamba tunaona kwamba cardboard yetu it is a square, kwa maana a inafanana na b. Kwa mtindo huo basi it is could be m/12 2a squared or 2b squared. Kwa hiyo mwisho wa siku utapata mb squared or ma squared over 6. Kwa hiyo maana yake nini? Ukiequate hapa, hii hapa moment of inertia ukaiquate na hii, utapata mk squared is equal to mb squared over 6. M na m watakuisha, kwa hiyo k squared is equal to b squared over 6, ambayo ukitafuta, so k is equal to b is over 6 under the root. Kwa maana yake nini? Simply tuseme kwamba utachukua side, pima side yako vizuri na rula ili ujihakikishie kwamba je, kile ulichokifanya katika experiment ni sahihi. Kwa utachukua rula yako, pima vizuri urefu wako. Baada ya kupima ule urefu, gawanya kwa under root of 6 kisha ikupatie majibu. Kwa maana hiyo sisi ya kwetu hapa, mimi nikipima mwisho na kuja kupata radius of gyration exactly it is 60.9 centimeter. Kwa kuchukua hii side dividing by the under root of 6, it is
6.9 cm. Kama ni 6.9 cm na mimi kwenye experiment yangu nimepata 6.6 cm, manake kwamba nipo sahihi. Kwamba usitegemee ukapata jibu sahihi kama kwenye measurement yako na experimental value yako, lakini tunasema kwamba ndio maana kunakuwa na range ya majibu, kwamba kutakuwa kuanzia 6.5 tukiendelea pale, manake utakuwa uko sahihi katika jibu lako. Kwa jibu langu mimi ninalithibitisha kwamba ni sahihi kwa sababu liko ndani ya range ya radius of gyration of a rectangular cardboard. Nikushukuru, nikaribishe tena katika video inayofuata, tuendelee kuangalia channel ya Mama Physics. Asante.